hyperplasia bilaterally. Whereas in the first one, exogenous, تتوقعون الادرينال جلاند فيها؟ نورمال. بعد تتوقعون؟ they are atrophic. They are atrophic rather than normal. ما تشتغل. ماكو داعي تشتغل. ماكو داعي تسوي secretion because there is يعني excess level of cortisol in the blood. فيسوي شنو؟ يسوي negative feedback inhibition على ال ACTH. فالكورتيزول عالي وال ACTH is lowered. تمام؟ lowered. And the adrenal glands are bilaterally atrophic. bilaterally atrophic. ما تشوفون بس يقطع الكورتيزول شو يصير عنده؟ يصير عنده كارثز. لأن ال ACTH is not يعني stimulated to be secreted and the glands are atrophic. The adrenal cortex. يعني yes because there is atrophy مفروض ليش هم يسوون من ينطون تريتمنت ليش يسوون gradual withdrawal يقولوا له أول أسبوع أخذ 3 ثاني أسبوع أخذ 2 يجي ثالث أسبوع حتى لا يصير يعني sudden withdrawal. الectopic production شباب another cause ectopic production of ACTH or C يعني هذا releasing hormone from the يعني hypothalamus from ectopic. سامعين بالبارانيوبلاستيك syndrome ومن هو أشهر واحد أشهر tumor causing paraneoplastic syndrome. What is the major tumor secreting exogenous hormones? أي عارفين شنو اسمه يا هو؟ Small cell lung cancer. Small cell lung cancer is the main tumor ده هو هذا خلوه main يعني example for paraneoplastic syndrome. Small cell lung cancer وأكو carcinoid tumor. زين secreting ACTH, secreting TSH, secreting calcitonin, secreting histamine. Many hormones can be secreted. It is a tumor with different يعني differentiation according to each individual tumor itself. زين فاكسس tumor or اللي هو ectopic يعني شنو ectopic يعني مو negligible. It is ectopic. مثل ما قلنا سميناه ستروما اوفاري بالثايرويد. ectopic ovarian tissue ذاك ectopic يعني مو it is not neoplasm or it is it is not paraneoplastic but there is an ectopic thyroid hormone secreted by normal thyroid tissue. Ectopic production of ACTH, so this small cell lung cancer اللي نسميه paraneoplastic syndrome. paraneoplastic syndrome. واحد يعرف لي paraneoplastic syndrome شباب مفروض أخذتوه صف ثاني. إيه آيات. It is paraneoplastic syndrome. It is a clinical manifestation and features that are related to exogenous secretion. مثلا for example the small cell lung cancer. It is the tumor manifestation caused by hormones secreted by the tumor itself, not by tumor metastasis. Then, it is the clinical manifestations and features and pathological features caused by excess of ectopic hormones produced by the tumor itself, not by tumor metastasis. Then, ماشي؟ يعني it is يعني مو metastasis. It is that they are hormones secreted by the tumor to the blood and causing manifestations. Like carcinoid syndrome. واحد عنده carcinoid يصير عنده secretion of مثلا
مثلا intestinal peptide, serotonin, histamine، يصير عنده diarrhea, flushing. هذه الفيتشرز اللي يسموها الكوشنج سيندروم اللي اخذناها، يمكن احنا اخذناها في الجي اي تي. لو ما اخذناها مشيت. يمكن ما دام اعطيها انا هاي السنوات، يمكن انا ما اعطيتها. المهم كوشنج سيندروم يعني سوري او كارسينويد سيندروم related to hormone secreted by the tumor. حتى لو التيومر هو benign tumor مثل الكارسينويد يعني. زين اوكي. حتى تعرفون يعني شنو بارا نيوبلاستيك سيندروم. بارا يعني بعيد، مو نيوبلاستيك سيندروم. زين. primary adrenal adenoma carcinoma hyperplasia. ها احنا نتوقع انه ممكن الانسان يتوقع انه ال increase or excess ACTH is caused by the او increase cortisol caused by adenoma itself, carcinoma itself or hyperplasia. بس هي لا، هي المين كوز قلنا exogenous intake. البرايمري ادرينال ادينوما. زين. مثل هاي وين شفت وين الادينوما؟ معنا بالبداية وين هالادينوما؟ يا هي على اليسار. تمام. زين. هذا اليلوش لاين هذا هو الكورتكس، هذا الميدلا، هذا الكورتيكال نيوبلاستيك بروسيس. زين. so it is localized or it is focal localized or focal. زين. or carcinoma or hyperplasia. يعني هاي نسميها primary. ليش primary؟ لأن الباثولوجي is in the adrenal itself. زين. هذه نوديولار اللي هي الفوكال ادينوما. زين. ايش بيها؟ سكريتنج مثلا اكسس كورتيزول. وتمام. اكسس كورتيزول. زين. ايش نتوقع الانذر او مثلا الكونترالاترال ادرينال جلاند؟ ايش نتوقعها؟ شلون تكون؟ هايبربلاستيك، اتروفيك، نورمال؟ تكون اتروفيك. ليش؟ لان اكو اكسس كورتيزول. شوفوا حتى الكورتكس الاخرى هي هم اتروفيك. so there is localized or nodular يعني enlargement. whether عادة يعني الادينوما تكون localized هيجي nodular، والهايبربليزيا تكون diffuse، والاتروفي ذاك اتروفي بعد، والكارسينوما ايضا sometimes. هاي الكارسينوما rare. زين. فهذه ببالكم خلوها المين كوزز. المين وان هو الاكزوجينس كورتيزول، والسكند وان هو الادينوما بيتيوتري ادينوما، والاكتوبيك برودكشن، and the primary adrenal adenoma or carcinoma or hyperplasia. Will be atrophic. Why? Because there is negative feedback inhibition. يعني اكو excess cortisol lowered ACTH. زين. فالكونترالاترال gland is atrophic. تمام. حتى اللي شفتوها الجلاند يعني الادجيسنت non neoplastic adrenal cortex ايضا كانت atrophic. مو تمام؟ كلها يعني يعني controlled by negative feedback inhibition. اي من نفس التشو. والله مو مثل الثايرويد، يعني هو هذا المذكور، يعني مثلا ماكو فشي يعني recorded انه ectopic cortical tissue outside يعني. زين شباب، هذه الكلينيكال manifestation or clinical features of patient with Cushing syndrome اللي قلنا هو المين باثولوجي او اهم شيء بالادرينال كورتكس، hyperadrenalism. Central obesity. Why it is central because of خلي نجي الكورتيزول شو يسوي break down of شو اسمه of protein، يصير عندهم muscle wasting، يصير عندهم central obesity. تفضلي ماما. يسوي excess insulin production. diabetogenic هو. زين
نتكلم هسه السنترال اوبيزيتي. كورتيزول will result in شنو يسوي muscle wasting ويسوي central obesity. Why there is muscle wasting? Because causing protein breakdown to release amino acid to produce or يعني essential or for gluconeogenesis gluconeogenesis to increase the blood glucose. Cortisol is a blood glucose. Cortisol هو life saving hormone. يزيد الكورتي يزيد البلد glucose or glucose in the blood, so causing or release glucose from muscle destruction to produce amino acid essential for gluconeogenesis to increase the blood sugar. So these patients have excess muscle breakdown to release amino acid for production of to increase the blood glucose. تمام. And central obesity. ليش يصير central obesity؟ هاي الانكريز blood glucose حتسوي increase pancreatic insulin secretion. من يزيد الانسولين شنو؟ شو يسوي lipogenesis و storage of fat in soft tissue. فحيصير عندهم central obesity. central يسموه lemon shaped body. يعني extremities are wasted, muscle wasting, and accumulation of fat in the central part of the body. تمام؟ Central obesity. Moon faces and facial plethora. Moon faces هذا شوفوا شكله. And facial plethora. It is also related to accumulation of fat and also related to also weakness and fatigue, hirsutism, hypertension. زين. والابدومينال هاي also الابدومينال ستراي facial plethora. شوفوا هذه الابدومينال ستراي شباب. الابدومينال ستراي and facial plethora are related to damage or inhibition of collagen formation or collagen synthesis, which is essential in the product يعني for the wall of blood vessels for the formation. So there's easily rupture of the wall of the blood vessel to get these abdominal striae and plethora and moon faces. plethora يعني احمر يعني وجهه مورد يعني يصير damage للبلد vessel wall because of impaired synthesis of collagen. زين. فيصير عندهم هاي الابدومينال ستراي weakness and fatigability is also caused, and hirsutism, excess production of facial hair, and hypertension is also because cortisol can increase the blood vessel tone and body weight. Facial plethora مثل ما قلنا أو due to damage of the or inhibition of collagen synthesis. Glucose intolerance or diabetogenic or impaired glucose tolerance test. تعرفون هذا شنو هو الجلوكوز tolerance test. Impaired glucose tolerance test. Cortisol is a diabetogenic hormone. Also osteoporosis and neuropsychiatric abnormalities, menstrual abnormalities, skin striae, mainly in the lower abdomen, and immune suppression, increased bruisability, and poor wound healing. Immune suppression تعرفون الكورتيزول هو ينطوه as anti-inflammatory because it interferes with production of phospholipase A2 and interfere with or inhibit the production of interleukin 2. Interleukin 2 is important for maturation of T cells. And also inhibit the histamine release by the mast cells. So it is an anti-inflammatory. Causing immune suppression and increased skin bruisability because of delicate skin and impaired collagen synthesis, in addition to
anti-inflammatory activity and for wound healing. زين وقلنا بالبيبتيك ألسر واحدة من الريسك فاكتورز هو هذول البيشنت اللي ياخذون كورتيكوستيرويد. كورتيكوستيرويد مثل الاسبرين يعني يسوي بيبتيك ألسر مثلا because of ما دام اكو ألسر yes it is interfere with wound healing. بلي interleukin 2 which is important for maturation of T cell. هذا المختصر بام كوشينويد B for buffalo hump و A for شنو دوروا طلعوا شنو هي ال A for what abdominal striae مثلا ال M for moon faces ال C for شنو central obesity وال U for يعني ulceration وال S for striae ال H for hirsutism ال I for insulin أي أو infection ال N وهكذا neuropsychiatric G for شنو glucose intolerance وال O osteoporosis وdiabetes وال I for infection increased infection أو زين immune suppression وهكذا. زين هذه الكوزز قلنا وخلوا في بالكم نمبر 1 هو الاكزوجينس 90% اندوجينس. زين شايفين اكيد كلش يعني widely spread the cortisol abuse is widely spread. شوفوا هذا المخطط موجود عندكم بالكتاب وهم شوفوا يوضح لكم ويعني تفهمون الامور. pituitary Cushing syndrome اللي هو secondary type مو تمام اللي قلنا عليه B associated with bilateral adenoma يعني pituitary adenoma ACTH and associated with bilateral شنو hyperplasia bilateral adrenal hyperplasia. adrenal Cushing syndrome اللي هو when there is nodular enlargement by a tumor this cortisol will be increased in excess and there is either atrophy or nodular hyperplasia يعني atrophy in the adjacent area أو sorry يعني هنا ممكن يكون النودولار هايبربليزيا شباب هذا تيومر يعني شوفوا هسه هذا can be associated with atrophy أو sometimes نسميه nodular hyperplasia. ليش nodular hyperplasia? Because the secretion of hormone is not sustained. هو مو not يعني in a plateau مو يعني منتظم regular. لا اليوم مثلا يسوي secretion باكر ما يسوي secretion. اليوم هالأسبوع يسوي secretion ورا 3 أيام يسوي secretion ورا 4 أيام هيجي. It is nodular. It is a tumor. It is not يعني controlled by يعني negative feedback inhibition حسب الانلارجمنت حسب السكريشن كيف فشي يصير الريسبونس شلون يصير الريسبونس يصير نودولار يعني مو نوت يونيفورم. زين نودولار هذا المكان مش شلون شو اسمه الان ايفن ريسبونس تو تي اس اتش بالجويتر. زين فالانلارجمنت ان ذا كورتكس ان ذا يعني another area non-neoplastic تكون nodular hyperplasia. Then nodular hyperplastic can be nodular hyperplastic because of uneven response to ACTH or stimulation. Then الاتروفي عادة الاتروفي إذا أكو excess cortisol من يصير excess cortisol and the yes ما يصير وش وقت يصير hyperplasia يصير بالACTH بالpituitary adenoma. الاتروفي عادة يصير بالاياتروجينيك بالاكزوجينس ادمنستريشن. زين وهذا هو الاكتوبيك هم يصير نودولار شباب. زين ممكن ايضا هم يصير نودولار adrenal hyperplasia ايضا هو حسب السكريشن of the tumor but also there is ACTH is cortisol is ACTH is increased in the blood and cortisol is also increased. زين
Another figure show you the manifestations or the symptoms of Cushing syndrome. One faces buffalo hump, and هذا شنو البافلو hump is related to what? Fat storage in soft tissue. والmuscle wasting is related to protein breakdown, thin extremities, and scratching or scratch mark or abdominal striae, weight gain and obesity, uh, yes, easy possibility, skin bone thinning, and osteoporosis. عادة الديتكشن أو determination شلون يشوفوا by increase 24-hour urinary free cortisol test in the blood. The changes, the secondary change in the pituitary, there is hyaline degeneration in case of primary, Cushing syndrome. The ACTH is lowered and there is hyaline degeneration of the non-tumorous corticotroph, or also in the in pituitary adenoma, like ACTH producing adenoma مثل ما قلنا there is an adenoma أو basophilic adenoma, microadenoma, and there is hyaline degeneration or atrophy or pressure atrophy on the adjacent non-tumorous type, non-tumorous corticotroph. In the adrenal, there is diffuse hyperplasia in the ACTH producing adenoma. تمام. Nodular hyperplasia, هاي وين nodular hyperplasia قلناها؟ in adrenal cortical adenoma, in the localized adenoma, adenoma or carcinoma, هي in the adrenal, and bilateral cortical atrophy in the exogenous type. administration. تمام لحد الآن. تمام شباب. زين. ذا بري يسووا affect the blood مثل ما قلنا هو life saving hormone. affect affecting the can affect the vascular tone. It is a life saving. primary hyperaldosteronism شباب. primary hyperaldosteronism هذا وين الابنورماليتي is in the وين granular fasciculata or reticularis. لا in the zona glomerulosa secreting mineralocorticoid. They are uncommon syndromes. Primary hyperaldosteronism, excess aldosterone or mineralocorticoid secretion. هذا المينرالوكورتيكويد وين يشتغل الاكشن مالته الفيزيولوجي وين؟ على ال distal collecting tubule distal convoluted tubule collecting duct epithelium. تمام؟ شو يسوي؟ Yes, sodium retention, potassium excretion, and water. من يصير sodium retention يصير water retention also. تمام؟ وبالنسبة للهيدروجين شو يصير؟ Yes, there is yes. تمام يعني excretion يعني شنو؟ Yes. يعني there is excretion of protons. Yes. من يصير excretion of protons شو يصير alkalosis. تمام. So شباب
independent of angiotensin, renin-angiotensin system. So here the secretion of aldosterone or mineralocorticoid is independent of renin-angiotensin system. Independent of renin-angiotensin system. Often blood flow is controlled by the renin-angiotensin system والmineralocorticoid. مو تمام؟ الrenin-angiotensin system شو يسوي؟ renin-angiotensin system, when there is decreased blood flow through the renal artery to the kidney, this will stimulate the juxtaglomerular apparatus to secrete to stimulate يعني هذا angiotensinogen will be converted to angiotensin 1, angiotensin 2 to 1 by the angiotensin converting enzyme to produce angiotensin 1 and to secrete renin. This will cause vasoconstriction and increase the blood pressure, or through the mineralocorticoid. mineralocorticoid هو مثل ما قلتوا شو يسوي sodium retention. من يصير sodium retention? So water retention, increase the blood volume, excretion of potassium, and also excretion of hydrogen. So hypokalemia, the manifestation is also associated suppression of plasma renin activity. There is no need for renin activity now because of excess aldosteronism, so the blood comes, the blood pressure is elevated, and hypokalemia because of loss of potassium, and sodium retention and hypertension because of water retention. بلش. والله ما ادري الشباب ايش متريقين باكر، ايش اسوي لكم؟ اللي ما يعاجبه ماما خليه يطلع، خلي الناس تسمع. اللي احنا نضايقه نضوجه نأثر عليه خليه يروح يشرب شاي، يشرب له جيجاره برا. شباب زين. What is the main cause, what is the main pathology, شباب, is a single unilateral adenoma in the adrenal cortex called aldosteronoma or aldosterone producing adenoma, adrenocortical adenoma. This is 35% of the cases. It is called Cone syndrome or bilateral idiopathic adrenocortical hyperplasia. Bilateral idiopathic adrenocortical hyperplasia. Hyperplasia in both adrenal gland or localized adenoma, which is neoplastic. جعفر سكت هذول اللي يمك. تلبيكم جعفر. Aldosterone producing adrenocortical carcinoma is also rare, and ectopic production, which is very rare. زين. Increased action of aldosterone, which is potassium excretion and sodium retention and water retention in the distal tubules. Hypertension is seen in this type due to hyperaldosteronism. It is related to volume expansion, water retention, sodium retention, and increased vascular resistance. So the blood pressure will increase and increase vascular tone. So the clinical presentation is a triad of three clinical manifestations. That is hypertension, hypokalemia, hypertension related to increased aldosterone, and hypokalemia, excess loss of potassium, and low renin. The renin-angiotensin system is not stimulated here. This is the aldosteronoma, or the localized aldosterone secreting cortical adenoma. نسميها شو وقت نسميها Cushing Cone syndrome, CONN.
Cohen syndrome when there is localized adrenocortical adenoma secreting aldosterone. هذه 35% and in 65 there is bilateral idiopathic hyperplasia of the adrenal cortex. هذه هي الأدينوما اللي هي why it is yellowish because it is loaded with cholesterol. لا هذه يونيلاترال بس هي مفتوحة مسويها فاتحينها يعني مسويها سكشن. زين. This is the histological granular يعني appearance is resembles zona fasciculata of normal adrenal. المفروض هذه zona fasciculata يعني cortisol secreting. Adrenal cortical adenoma, again, this is an adenoma, localized neoplastic enlargement of the adrenal cortex, yellowish because of loading with cholesterol, and patients with Cohen syndrome. Congenital adrenal hyperplasia, congenital adrenal hyperplasia or adrenogenital syndrome or adrenal virilism. شباب المين cause of this type or this abnormality اللي هو congenital adrenal hyperplasia or نسمينا adrenogenital syndrome is producing of excess sex steroid and hyperplasia of both adrenal. It is mainly related to deficiency of the main cause of adrenogenital syndrome or adrenal virilism is the deficiency of enzyme 21 hydroxylase, which is important for the synthesis of adrenocortical hormones. Cholesterol مين تجي هي الثري هرمونز المينرالوكورتيكويد والكورتيكوستيرويد والسكس هرمون ثلاثتهم مين يجون من السورس هو الكوليسترول. Cholesterol will metabolize to pregnenolone and this will be also by certain enzymatic synthesis will produce the three mineralocorticoid, corticosteroid and sex hormone. The enzyme هذا هو اللي مكتوب قدامكم 21 hydroxylase enzyme. It is essential for the production of or synthesis of mineralocorticoid and cortisol. Important for mineralocorticoid, that is aldosterone and cortisol. So when there is deficiency or absence or congenital absence of this enzyme, 21 hydroxylase enzyme, so there is no more production of mineralocorticoid or cortisol. La aldosterone will be secreted, nor cortisol. So there will be shunting of the هذا اللي هو pregnenolone to production of sex hormone. So there will be excess sex hormone production or sex steroid production. This will result in, or this excess steroidogenesis, the steroidogenesis or the adrenal cortical steroidogenesis will be shifted towards sex steroid production, sex hormone production. This is a congenital absence of the enzyme 21 hydroxylase enzyme. واضح الكلام؟ is the main molecule for production of adrenocortical hormone.
clitoral hypertrophy means enlargement of the sex organ, and the precocious puberty. precocious يعني مبكرة يعني precocious puberty. زين يعني الفيتشرز pubertal features appear earlier. So the sex steroid or steroidogenesis will be shifted toward excess production of sex hormone or sex steroid and cortisol deficiency. هذا الكورتيزول deficiency ايش حيسوي؟ اكو lower serum cortisol ايش حيسوي؟ اكو negative feedback inhibition ACTH pituitary ACTH will be elevated. pituitary ACTH عالي بالسيرم، cortisol قليل. تمام؟ فهذا ايش حيسوي؟ This will augment the feature. أيضا حيزيد ال sex hormone production also and increase secretion and bilateral adrenal. تمام لحد الآن واضح ال congenital adrenal hyperplasia or adrenal virilism or adrenogenital syndrome. تمام واضح؟ زين enzymatic deficiency congenital enzymatic deficiency. هذا هو المين انزيم يعني 21 هيدروكسيليز انزيم هو هذا المين انزيم. اكو انزيمز اخرى اكو 11 هيدروكسيليز ديفيشنسي ايضا يعني another next level of mineralocorticoid يعني اكو will be inhibited. زين شباب هسه بالعكس نجي زين هذاك هايبر الدوستيرونيزم هسه هايبو ادريناليزم يعني هايبر ادريناليزم هذا الهايبو ادريناليزم. زين برايمري وسكند يعني كرونيك واكيوت برايمري وسكندري وكرونيك واكيوت. The primary it is endogenous to the primary acute it is related to يعني acute adrenocortical crisis. ايش تتوقعون ايش نسميه؟ سميناه هنا اسمه هذا الاسم هيجي اسمه ووترهاوس فريدريكسون سيندروم. massive hemorrhage or sudden massive hemorrhage into the adrenal cortex result in sudden shutdown or sudden inhibition of the hormones and damage to the adrenal parenchyma itself. Primary acute adrenocortical insufficiency, which is called adrenal crisis. Why it is a crisis? Because there is sudden necrosis, hemorrhagic necrosis in bacteremia like or state or it is called adrenal crisis. يعني شنو adrenal crisis? Clinical manifestation related to cortisol and mineralocorticoid insufficiency. Cortisol is a life-saving hormone. And the primary chronic type شباب ال primary chronic يعني فد شيء chronic مو sudden hemorrhage مثلا tuberculosis مثلا amyloidosis فد شيء chronic. زين مثلا lung metastasis خلوا بالكم lung metastasis أو sorry lung cancer in favor or in favor for adrenal metastasis. زين يعني lung cancer one of the favorable sites for metastasis is the adrenal glands. زين it is the site for metastasis from cancer outside like mainly the lung cancer. زين فنسميها Addison's disease اللي هي chronic. دقيقة ماما هسه نجي عليها واحد واحد. Primary acute adrenocortical insufficiency. In chronic insufficiency, it is precipitated in any form of stress, requires immediate increase in blood output from the gland, incapable of responding also to rapid. The negative feedback inhibition is absent in case of adrenocortical insufficiency, especially there is massive destruction of the glands or in neonate following prolonged and difficult delivery, hypoxia, excessive
bleeding, post-surgical and GIC. So there is sudden damage to the adrenals and massive bleeding. In bacteremia, it is called Waterhouse-Friderichsen syndrome, which is in which there is severe acute renal failure caused by septicemia, infection, meningococcal or gonococcal or pneumococcal, when there is rapid progressive hypotension and shock and bleeding, disseminated intravascular coagulopathy, and development of bilateral adrenocortical insufficiency related to massive massive adrenal cortical bleeding. And the chronic type, which is rare, which is the chronic هو related to infiltration, أي شيء infiltration, metastasis, amyloidosis, lymphoma, hemochromatosis, وهكذا fungal. It is related to autoimmune adrenalitis. It is an autoimmune process, and tuberculosis, cancer, هذه كلها infiltration related can result in chronic adrenocortical insufficiency. Then the infiltration, مثلا autoimmune adrenalitis, the deficiency or insufficiency, adrenocortical insufficiency is gradual. It is related to parenchymal loss. It is related to cortical parenchymal loss. According to the stage, in the earlier stage يكون deficiency أقل من late stage. Weakness هاي كلها معناها adrenocortical insufficiency, insidious weakness, fatigability, anorexia, nausea, vomiting, weight loss, hypotension, and hyperpigmentation of the skin. شباب هذا الويكنس adrenocortical insufficiency or Addison's disease, خلوا بالكم الكورتيزول is lost, and there is weakness and fatigability and anorexia and nausea. All the body activities are affected. Weight loss, hypotension, عكس Cushing syndrome, hypertension, hypotension, and hyperpigmentation of the skin. Then there is cortical loss of cortisol أو adrenocortical hormone. حيصير ACTH is elevated. There is high level of ACTH. شباب pituitary ACTH اكو فد molecule اسمها POMS. هذه المولكيول it is also associated with there will be increase in the production of this POMS, and it is high POMS. It is stimulatory, or it is stimulating to the melanocyte stimulating hormone. Melanocytes are the cells responsible for skin pigmentation. فيصير عندهم hyperpigmentation of the skin. تمام. Related to elevated level or increased production of POMS, which is also stimulated. يعني ACTH production مو بس يزيد الكورتيزول production, يزيد الPOMS. هذا الPOMS is also stimulated by ACTH production, POMC production. This POMS molecule will stimulate the MSH. See?
Result in skin pigmentation related to excessive melanin production by the skin melanocytes. Hypernatremia, عكس Cushing syndrome, hypernatremia, hypovolemia, hyperkalemia and hypotension. زين شوفوا هذا شكلهم الادرينوكورتيكال insufficiency او the Addison's disease. زين بعض السكن تشبيه السكن عندهم هاي البيجمنتيشن يصير increase the skin pigmentation, weakness, fatigability, هذه salt disturbances and Addison's disease. زين هذا هو again the hyperpigmentation in the skin and mucocutaneous tissue. تمام hyperpigmentation related to ACTH production increase in the skin. احنا شفناها الكوزز مالته قلنا كرونيك واكيوت برايمري وسكندري. الكرونيك قلنا صدن لو يعني دامج مثل البليدنج او بكتيريميا او كذا، والكرونيك قلنا انفلتريشن اميلويدوسز ميتاستاتيك مالجنسي ليمفوما and so on. والسكندري هو related to يعني toxic أو the secondary adrenocortical insufficiency من اسمه secondary is related to pathology. The main pathology is not in the adrenal cortex, it is in the pituitary and hypothalamic axis, like metastatic cancer, infection, أي شيء يسوي damage للanterior. هي part of the brain, pituitary and hypothalamus, radiation, surgery, trauma, infiltration, infarction، كلها هذه can result in ACTH decrease level صحيح reduction and hypoadrenalism. تمام نسميها هنا secondary adrenocortical insufficiency. secondary adrenocortical insufficiency. البرايمري طبعا يزداد لان pituitary ما بيها شيء، بينما الدامج هو is in the adrenal cortex. secondary لا the ACTH, the stimulatory hormone from the pituitary hypothalamic axis is already deficient, result in hypo يعني adrenocortical insufficiency. Administration of also the prolonged administration of exogenous glucocorticoid that suppress ACTH and release function. Clinically شباب هذا clinically there is ACTH هو قليل اصلا، ف there is lack of the pigmentation. ما عندهم pigmentation. الpigmentation يصير بالprimary adrenocortical insufficiency when there is excess ACTH, whereas in lowered ACTH there is no loss, there is no hyperpigmentation or lack of hyperpigmentation because of lowered melanocyte stimulating hormone. And there is no marked hyponatremia and hyperkalemia, low level of plasma ACTH, or because of the destruction is the loss is secondary, is in the pituitary, and there is prompt response. هاي شلون نفرق البرايمري عن السكندري؟ يفرقون البرايمري عن السكندري، ينطون ال ACTH أو ACTH analog إذا صار correction أو إذا صار response. هذا معناها secondary، معناها الادرينالز are يعني intact and the deficiency in the ACTH, whereas in the primary type لا ما يصير response to ACTH. Or can be there is non-functioning tumor.
adenoma هذه شباب هذه الأدينوما it is localized neoplastic proliferation of the adrenal tissue, adrenal cortical tissue, localized adrenal cortex adenoma. سميناها شنو سميناها؟ مو سميناها كون syndrome أو aldosteronoma. Again, the adenoma is localized. Here is also it is localized. Or الكارسينوما هذه كلش rare. تمام. السكندري الادرينال كورتكس is intact ما بيها شيء من ينطون replacement ACTH analog يصير correction. It is deficient, yes طبعا it is deficient because the ACTH stimulation is lost. Yes. احنا شلون نعرف هذه يعني الادينوما هي localized proliferation تكون nodule single mass مو generalized well defined intact surrounded by a capsule. هذا الشكل او اللي شفتوها سابقا اللي هي الالدوستيرونوما اللي كانت يعني yellowish discoloration هذه كلها ادينوما. هي الادينوما is the most common than carcinoma. اي كلها ادينوما يعني ممكن الكارسينوما بيها malignant features بيها ميتاستاسيس عادة الا يصير بيها ميتاستاسيس يلا يقولون عليها كارسينوما. شو اسمه يعني على فكرة الاتيبيا والبليومورفيزم بالاندوكراين تيشو بالبناين اكثر من المالجنت. بالبناين اكثر من المالجنت يعني الا مثل ما قلنا بالفوليكولار كارسينوما الا يشوف كابسولار انفيجن فاسكولار انفيجن ما نعتمد على السيلولار فيتشرز. شباب the second part adrenal medulla. The adrenal medulla it is different in tissue origin. Originally, functionally and hormonally it is different from the adrenal cortex. The adrenal medulla. The adrenal medulla is composed of neuroendocrine cells that are called the enterochromaffin cells secreting catecholamines that are the epinephrine and norepinephrine that are responsible to increase vascular tone. They act on the يعني alpha receptors on blood vessels to stimulate to increase the vascular tone, responsible for vascular tone in response to يعني stress state. Also it is شباب هذه chromogranin 8. Another substance, but the main substance هو الكاتيكولامينز epinephrine and non-epinephrine. Another neuroendocrine peptide like chromogranin A because of neuroendocrine origin can be secreted by this adrenal medulla. It is related to the paraganglionic system. يلا اللي يريد لا تضوجونا عاد كل ساعة واحد شايل ايده يريد يطلع لا تضوجونا بدون اللي يريد يطلع ينسحب سايلنتلي يلا لا تضوجونا ما حد شو اسمه شباب. The pathology is related to it is part الادرينال ميدالا هي part of the paraganglionic system. paraganglionic system اللي هو قلنا عليه شنو قلنا عليه كيمودكتوما او كاروتيد بادي الادرينال ميدالا نسميها الباراغانجليونيك system closely associated with autoimmune nervous system. The main lesion, the main pathology, is represented by the tumor arising from this adrenal medulla. Then it is called pheochromocytoma. Pheochromocytoma, it is chromo means colored cells or white yellowish discoloration by the in certain chemical reaction of tissue sections. It is one of them that
تعرفون الهايبرتنشن، إذا أخذتوا الهايبرتنشن سابقا 95% of cases of hypertension is primary أو نسميه idiopathic أو unknown etiology مو الهايبرتنشن. تمام. 5% is thus related to secondary hypertension. Secondary hypertension اللي هو شنو؟ surgically correctable مثل وحدة من عنده هو الفيوكروموسايتوما كان result in secondary type of hypertension. secondary hypertension بعد يا هو من يسوي secondary hypertension. هسه تونا أخذنا adrenocortical adenoma aldosterone secreting cortical adenoma. excess cortisol يسوي hypertension water retention and sodium retention. تمام. شباب هذول نسميهم surgically correctable أو secondary hypertension. surgically correctable واضح؟ هذا يعني by surgery by removal or excision of the mass there is شنو correction of hypertension. بعد ما hypertension وما يحتاج البيشنت ياخذ treatment. تمام. فقط 5% وحدة منها هذه الفيوكروموسايتوما. زين. هذا هو يسموه it is a disease of 10 or 10s. زين. 40 to 60 years old. 10% bilateral, 10% arise in the setting of Men's syndrome, multiple endocrine neoplasia, and 10% extra-adrenal اللي مثل ما سمعت ما قلت لكم هسه سميناها paraganglioma or مثل الكيمودكتوما extra-adrenal. 10% in childhood, 10% malignant يعني مو benign malignant يعني 90% هي عندها benign 90% are benign 10% only are malignant. زين. 10% can calcify and 10% not associated with hypertension. يعني شنو معناها؟ اي معناها non functioning يعني tumor and 25% هاي سابقا كانت 10 هسه سووها 25% بالكتب الجديدة كانت 25 familial هسه صارت 20 كانت 10% هسه 25 familial. اي family history أو in the setting of multiple endocrine neoplasia. زين. This is the adrenal gland. احنا اوضح. شوفوا شباب هذا هو الفيوكروموسايتوما. التكستشر او the cut section color is the same as the medullary tissue من adrenal medullary tissue. اذا تتذكروا نسميه mahogany brown يعني احمر على جوزي. زين. وين الكورتكس؟ هنا. بس هذه كلها adrenal medullary tumor. وين الكورتكس؟ هذا بس هذا الرم. This is a thin rim of adrenal cortex in the periphery. تمام. The main tumor is represented by adrenal medullary pheochromocytoma. It is also well defined, well circumscribed, surrounded by a thin capsule. هذا الهيستولوجيكال pattern. هاي السيلز نسميها sustentacular cells. nests of Zellballen nests. زين. هذه هي شكلها يكون bar large basic granular cytoplasm والvesicular nucleus prominent nucleolus فيها inclusions. cell nest. زين. هذا another one. بعد هنا نبين الكورتكس أوضح بعد أحلى. هذا الكورتكس. This is the non-neoplastic cortex and this is the adrenal medullary pheochromocytoma. الأتيبيا والبيزار شيب ما تعني شيء. بالاندوكراين سيستم بيزار شيب والأقري لوكينج سيل الأتيبيا والبيزومورفيزم بالعكس تزداد بالبناين أكثر من المالجنت. خلوا بالكم. زين. ما تعني شيء. يعني لنا شنو الكابسولار انفيجن لوكال انفيجن ديستنت ميتاستاسيس هذا اللي يعني. هذه الكورتكس. اي هم الكورتكس يعني هذه الكورتكس هنا واضحه اكثر.
adrenal cortex. أيضا هذه السيمتومز يسموها PPs perspiration, palpitation, pallor, increased blood pressure, pain. زين perspiration يعني شنو؟ increased sweating, palpitation, pallor. هاي symptoms is related to what? Related to excess production of catecholamines. مو صحيح؟ excess catecholamine production, epinephrine, norepinephrine. Epinephrine and norepinephrine. Then blood pressure, increased vascular tone, and the pallor due to vasoconstriction مثلا, and pain or headache. زين وشلون يسوون ديتكشن هذا إله أو شنو التست يبين أو يعني there is an increase in VMA phenylmandelic acid, which is the يعني last metabolite of catecholamine metabolism. يعني هذا الكاتيكولامين. Metabolite of catecholamine synthesis or breakdown in urine. تمام؟ pallor يعني شعر يزيد الفازوكونستريكشن. شنو النيورون؟ وين تصير يعني هي increase in the epinephrine or epinephrine in the blood or in the liver metabolism. This phenylmandelic. So tumor of extra-adrenal paraganglioma اللي سميناها extra-adrenal paraganglioma أو قلنا الفيوكروموسايتوما or paraganglioma is 10% extra-adrenal paraganglioma, very uncommon. and واحدة منها هي نسميها الكيمودكتوما، نفس هذا التيومر فيوكروموسايتوما، نفس الزيلبالنكس وهاي tentacular cells، نفس الفيتشرز تيومر نشوفه بالكاروتيد بادي بايفوركيشن، نسميه كيمودكتوما. نفس الشيء، نفس هذا، هم كلهم نسميهم باراغانجليوما، كلهم يزيدون السكريشن اوف كاتيكولامين synthesis of يعني هذا break down into phenylmandelic acid ويزيدون البلاد بريشر والفاسكولار تون وهكذا. Paraganglioma in the organ in the aortic bifurcation, small cluster of the bulb. شباب النيوروبلاستوما، هذا النيوروبلاستوما هذا مالجنت. زين هذا مالجنت. الفيوكروموسايتوما قلنا ايش قد مالجنت؟
10%. هو 90% is benign. زين. النيوروبلاستوما هذاك الايج مالته شو وقت؟ 40 to 60 middle age مو تمام؟ هذا لا عادة infants أو young child زين less than 5 years. نيوروبلاستوما هذا واحد من نسميها tumors of childhood. مثل الولفز tumor of the kidney, medulloblastomma of the cerebellum, hepatoblastoma of the liver, pancreatoblastoma, الإوينغ sarcoma of the bones شوية adolescent يعني 16 15 إوينغ sarcoma. كلهم هذولا the cells are يعني show small round blue undifferentiated cells نسميها tumors of childhood. واحد من commonest abdominal masses in infant هو النيوروبلاستوما. Neuroblastoma of adrenal medulla. It is a malignant tumor. أيضا من اسم neuroblastoma. It is of neural crest origin because it is originated from the adrenal medulla. It is presented as abdominal mass. واحد من البرزنتيشن إذا واحد عنده يعني infantile أو congenital أو early childhood abdominal mass نخليه differential diagnosis neuroblastoma. زين؟ نعم. باراغانجليوما حتى هي الفيوكروماسايتوما هي هم باراغانجليوما. أي هاي الباراغانجليا هي يعني autonomic nervous system tissue. It can be presented as neoplasm and associated with features of increased catecholamine excess. واحدة منها الكيمودكتوما أو the carotid body bifurcation ممكن يصير بالجي اي تي بيها باراغانجليا جي اي تي ممكن، أو هذا هو الفيوكروموسايتوم هي أشهر واحدة most common باراغانجليوما هي الفيوكروموسايتوم. زين بناين هذولاك 10% هم فقط malignant إذا أكو ميتاستاسيس. زين النيوروبلاستوما لا هذا from the origin it is malignant. أي شيء بلاست شباب أي شيء بلاست نيوروبلاستوما ميدلوبلاستوما هيباتوبلاستوما نفروبلاستوما بلاست مثل البلاست هاي تبين باللوكيميا بالبلاد ستريم بلاست. يعني شنو بلاست؟ يعني immature cell immature undifferentiated cell ما تعرفيها هي شنو الأوريجين epithelial neural يعني mesenchymal متبين ما بيها differentiation مثل السيل forming the أو يسموها stem cells ما بيها differentiation يعني. وهي هذا شكلها شوفوا نشوف sheets of hyperchromatic undifferentiated cells. بكي صورة هنا أوضح. هذا شو تشوفون شو differentiation تشوفون gland تشوفون squamous تشوفون bone مثلا تشوفون mesenchyme ما they are stem cell like they are undifferentiated cells. كل ما يكون التيومر هو undifferentiated معناها هو poorly differentiated أو بعد أكثر من poorly يعني ما في differentiation معناها it is immature it is undifferentiated and highly malignant. زين highly malignant تمام. اكو فد شيء يعني ينطي هند انه هي نيورال اوريجين مو مثل مثلا الهيباتوبلاستوما او يعني الاوينغ ساركوما او مثلا هاي بعض اذا تشوفون اكو فد شيء روزيت لايك ستراكشرز. شوفوا هسه هذه
human right to process. Human right to process. There is aggregation of neural cell processes toward a center نسميها زين شباب هذه it is called human right to rosette. هاي نشوفها بالنيوروبلاستوما it is of neural origin. هذه شكلها true rosettes. true ليش true؟ لأن أكو شيء اسمه false rosette إذا تاخذوا بالسي ان اس false rosette ذاك يصير بالبندايموما ذاك collection of tumor cells around blood vessel. هنا السيل neural cell processes النيورونز مو بيها cell processes it is collected toward a lumen toward a center to form a rosette like. هسه تشوفون هاي روزيت مثل الوردة ها واضحة هاي يعني منو يقول يا وردة هذا يعني هي اسمها هيجي histological pattern مو هي هاي الأسئلة مالتنا يعني احنا نحكي نجيبه وبعدين ما تجاوبون. دكتورة أشر على الوردة ما جاي أشوف وردة. مو أشر بدنا نأشر بدنا نسولف. لا دكتورة جاي. يلا أنت تقول وين الوردة؟ ها؟ شنو الفرق بين الروزيت والسودو روزيت؟ هسه هذول الشباب المفتحين اللي البريليانت يكتبوا معايا يكتبوا قبل. A neural origin because there is collection of neural cell processes toward the center. معناها هي neural origin. تمام؟ هذه ما نشوفها بالانذر تيومر مثلا باثوبلاستوما، بكتيرياتوبلاستوما، نفروبلاستوما اللي هي وولز تيومر ما نشوف هاي البروسيس. زين؟ يعني although it is primitive but there is هذا differentiation نسميه human right to process. راح تجاوب هذا اللي نجيبه ان شاء الله. of cell loop of lumen يعني blood vessel الريتشارد الروزيت pseudo around blood vessels. لا هي cell processes collected toward a central lumen. الفولس toward a blood vessel زين هذاك blood vessel كل التيومر يعني يتجمع حول البلد vessel collected toward a blood vessel for يعني حتى شو اسمه for يعني proliferation يحتاج blood vessel. وهذه multiple endocrineoplasia ناخذ الباراتايرويد لان بيها اشياء ثانيه باراتايرويد هي بسيطه ان شاء الله. زين تمام عندكم شيء شباب